हॅलो. अक्षय, सर ते शेअर सेंटर म्हणजे त्या मेंबर मध्ये सर्वात पहिला तिथून शेअर ऑफ होईल का मेंबर म्हणजे नाही ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग अवॉइड करण्यासाठी असा एक पॉइंट घेतोय जिथून त्या सेक्शन वरती अप्लाइड फोर्स त्या पॉइंट पासून पास होतोय. अच्छा. हा हा. समज हा पॉइंट घेतला, सी जी समजा इथं आहे, हा सी जी पॉइंट आहे हा. आणि इथं जर फोर्स असेल तर हा फोर्स आपण इथं शिफ्ट करतोय. इथे जर हा फोर्स घेतला तर ट्विस्टिंग होतं, इथून ट्विस्टिंग आणि मोमेंट. हो सर. हो. इथं शिफ्ट केला तर इथं फक्त मोमेंट. मग आपण इथपर्यंत जे डिस्टन्स असेल तर आपण लोकेशन ऑफ शेअर सेंटर म्हणतो. हा जो पॉइंट आहे तो शेअर सेंटर आहे. अच्छा. हा हा हा. म्हणजे असा एक पॉइंट आहे जिथं आपण ट्विस्टिंग अवॉइड करतोय त्या सेक्शन मध्ये. ज्यावेळेस बीम वरती अच्छा. येते ना आणि त्यातल्या त्यात अनसिमेट्रिकल सेक्शन जर असेल तर त्या केसमध्ये तिथं हा हा. ट्विस्टिंग होतं. मग ते अवॉइड आपण काय करतो, सेक्शनच्या सीजी सोडून असा एक पॉइंट घेतो की जिथं तुम्हाला ट्विस्टिंग तुम्ही अवॉइड करू शकता. दॅट पॉइंट इज कॉल्ड शियर. अच्छा. ओके सर. ठीक आहे. मग त्याप्रमाणे आपण असे पॉइंट आता घेतोय. नंतर त्या सेक्शन मध्ये शियर फ्लो आहे. प्रत्येक पार्ट जो असेल सेक्शनचा, आता इथं हा पार्ट आहे, हा एक पार्ट असेल, नंतर हा एक पार्ट होईल. अशा प्रमाणे काय करतो, प्रत्येक याच्यामध्ये शियर फ्लो जे आपण एस एम मध्ये शिकलो होतं, अशा टाईपचे शियर स्ट्रेसेस, बरोबर ना? हो सर. हो. मग काउंटर बॅलन्स पण करतं सर. हा फेनॉमेना आपण इथं अप्लाय करतोय. त्याप्रमाणे त्याच्यामध्ये शियर कसा फ्लो होतोय ते आपण बघतोय. आणि त्याप्रमाणे मग प्रत्येक सेक्शन मध्ये तो फोर्स घेतो आपण, शियर फोर्स म्हणून. अच्छा. हा हा. मग त्याप्रमाणे मग त्या शियर फोर्स घेऊन मग त्याच्याप्रमाणे आपण काय करतो, इथे मोमेंट फाइंड आउट करतो लोकेशन ऑफ शियर सेंटरला. मोमेंट घेताना काय असणार आहे, एक असा आपण पॉइंट घेतोय त्या सेक्शन मध्ये. इथं समजा तुमचा पॉइंट इथं आहे, शियर सेंटर इथं आहे, तर आपण रेफरन्स पॉइंट हा जर घेतला ए, तर इथे एक शियर फोर्स आहे, 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 इथे एक शियर फोर्स आहे. मग हा फोर्स इंटू हा इसेंट्रिसिटी, बरोबर. हा. आणि प्रत्येक फोर्स आहे जे आपण याचा मोमेंट घेणार आहे अबाउट पॉइंट ए ला, कारण पी इंटू ई आहे, तो मोमेंट सुद्धा ए लाच घेतोय. आणि ह्या पार्ट्स मध्ये जे फोर्सेस आहेत त्याचा सुद्धा मोमेंट आपण पॉइंट ए ला घेतोय आणि ते इक्वेट करून आपण ई ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतोय. मग स्मॉल क्यूचा एक फॉर्म्युला आहे, व्ही क्यू बाय आय. व्ही म्हणजे शियर फोर्स आहे, क्यू इज इक्वल टू काय, ए वाय बार आहे, जे आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करताना मोमेंट ऑफ एरिया. हा हा हा. तो घेतला, व्ही ची व्हॅल्यू म्हणजे इथं पी घ्यायचं त्या जागी. त्याप्रमाणे घेऊन मग शेवटी एफ इज सॉरी समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू पी इंटू ई केला अबाउट ए ला. तर इथं काय होईल, समजा वरचा फोर्स हा 1 2 आहे, तर 1 इंटू काहीतरी डिस्टन्स असेल y1 बार काहीतरी असेल, प्लस 2 इंटू y2 बार असेल, इज इक्वल टू पी इंटू ई. आपल्याला ई फाइंड आउट करायचंय. हो. दॅट इज नथिंग बट लोकेशन ऑफ शियर सेंटर. ओके. सिंपल आहे, फक्त एकच आहे, तुम्हाला इथं सीजीएमआय चॅप्टर जो आहे तो चांगला यायला पाहिजे. जर तुम्ही वाय बार काढण्यात जर रॉंग केलात तर तुमचं ई ची व्हॅल्यू रॉंग येईल ऑटोमॅटिक. मी मुलांना अगोदर पण सांगितलं होतं की बाबा तुम्ही सीजीएमआय चांगलं करा,
ते असेल तर हा सोपा चॅप्टर आहे. ते ह्या एमटेक लेवलला CGMI शिकवणं म्हणजे सेकंडरीच्या सारखं आहे. तुम्ही हे पासून शिकत आहात CGMI. हो सर. मग तो थोडा करावा लागेल. CGMI जर असेल तर तुम्हाला हा चॅप्टर खूप सोपा आहे, अवघड नाहीये. इक्वेशन आपण जास्त यूज करत नाहीये. आता लिहिल्याप्रमाणे स्मॉल क्यू इज इक्वल टू व्ही क्यू बाय आय आहे, क्यू इज इक्वल टू ए आहे, एफ इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ क्यू डी एस आहे आणि समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू पी इंटू ए. हे चारच इक्वेशन वरती सगळं खेळ आहे शिअर सेंटर. शिअर फ्लो करताना हे इक्वेशन यूज करायचं. हे दोन तर तुम्हाला लागणारच आहेत, क्यू आणि कॅपिटल क्यू. इथं शिअर फ्लो काढताना एफ इक्वेशन आणि शिअर सेंटर काढताना एमचं इक्वेशन यूज करावं लागेल. तर मग सर ते आता शेअर सेंटर डिटेक्ट झाल्यावर आपण म्हणजे काय त्याचं शिअर कन्क्लुजन काय सेंटर होतं? लोकेशन तुमचं डिक्टेट झालं म्हणजे त्या पॉइंट वरती तुम्ही जो एक्सटर्नल फोर्सेस आहेत ते अप्लाय करताय. आता समजा अच्छा. इथपर्यंत डिस्टन्स काहीतरी आपण ईचा एक फॉर्म्युला काहीतरी डिराईव्ह केला, काहीतरी व्हॅल्यू येईल. म्हणजे इथून हा जो रेफरन्स ए घेतला होता, इथून एवढ्या डिस्टन्सवर तुम्ही फोर्स लावताय त्या मेंबर वरती, ज्याच्यामुळे ह्याचं ट्विस्टिंग जे आहे ते तुम्ही अवॉइड करताय. अच्छा. इनडायरेक्टली तुम्हाला ट्विस्टिंग होऊ द्यायचं नाहीये सेक्शनचं. हा. त्या हिशोबाने सेक्शन घ्यावा लागेल मग आपल्याला. सेक्शन तर दिला जाईल, अनसिमेट्रिकल सेक्शन दिला जातो, पण त्याप्रमाणे तुम्हाला त्या सेक्शनसाठी ई किती डिस्टन्सवर आहे ते फाइंड आउट करायचे, ईची व्हॅल्यू. उलट दिलंय म्हणजे फोर्स कुठं ऍक्ट होईल ते आपल्याला काढायचंय, किती जेणेकरून डिस्टन्स, सेफ असेल सेक्शन. किती डिस्टन्स वरती अप्लाय होईल ते काढायचंय, ज्याच्यामुळे तुम्हाला ट्विस्टिंग करता येईल. फक्त बेंडिंग मोमेंट राहील, बेंडिंग राहील. अच्छा. हा कन्सेप्ट आहे त्याला. ओके सर. ओके, हे काल झालंय ना जय? हा सर काय? हे QW1 QW2 चे व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलेत ना? हो. H1 स्क्वेअर प्लस HX 0 2 QW1 ची फाईन केली आहे आणि QF ची फाईन केली आहे, दोघांचीच फाईन केली. QW2 ची फाईन करायची. QF ना? QF ची केली आहे फाईन, QW2 ची फाईन केली. नाही, QW2 नाही आहे, सॉरी, मी लिहिताना QW2 लिहिलो, QFच आहे. ओके. ठीक आहे. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड. Now we will find out the value of FW1 and FF, shear flow. इथं तुम्हाला मॅथमॅटिक्स आणि अप्लाइड मेकॅनिक्स, स्ट्रक्चरल मेकॅनिक्स याचं नॉलेज लागेल. ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4. Step number 4, write down, use F shear flow equation QDS to calculate FW1 and FF. Okay, now first for FW1 is equal to integration y is equal to 0 to y is equal to h1 is equal to VQ W1 divided by I into dy. Okay, Q is, small q is nothing but this formula. Small q is nothing but VQ divided by I into dy.
Okay, Fw1 is equal to integration y is equal to 0 to y is equal to h1 vqw1 divided by I into dy. Next is equal to v divided by I integration 0 to h1 t divided by 2 hy minus 2h1 y plus y square into dy. This is the equation. So now we have to integrate vt divided by 2y, that is outside the integration. Now integration of hy square by 2 minus 2h1 y square by 2 plus y cube divided by 3 0 to h1 is equal to, put the value, put the limits h1 square by 2 minus 2h1 square by 2 plus h1 cube by 3. So this 1 minus 2, 1, 2, all of written, shall I proceed? एक मिनिट सर, एक मिनिट. डन सर. Okay. Is equal to, now after simplification, Fw1 is equal to Vt divided by 2I in bracket h1 square by 2 minus 2h1 cube by 3. This is the value of your Fw1. Now next, second, for Ff is equal to integration x is equal to 0 to x is equal to b vqf by I into dx. Right, shall I proceed? Yes sir. Now is equal to, put the value 0 to b v by I in bracket h1 minus h1 square plus hx dx. I am putting the value of qf is equal to vt, sorry, t by 2I, vt by 2I h1 x minus h1 square x plus hx square by 2 0 to b. So f after simplification vt by 2I h1b minus
h1 square b plus hb square by 2 0 to b. Sorry, it is already put. Okay, this is the value of your EFF. Done? Shall I proceed? Yes, sir. So next step number 5, that is last step. Use moment about A is equal to P into E to find the shear center location. Now taking the moment about A, there are two of FW, one two FW1 into B plus again two forces of EFF, upper part, lower part into H by 2 is equal to P into E. Now put the values and V is equal to P. Two times V is equal to P. So I am now putting V is equal to P. So P into T by 2I in bracket H1 square by 2 minus 2H1 cube divided by 3 whole multiplied by B plus 2 times PT by 2I H1B minus H1 square B plus HB square 2 whole multiplied by H by 2 is equal to P into E. So PP get cancelled. PP get cancelled. Done? Yes, sir. So now substitute the value of I, moment of inertia. So after simplifying, I am directly write down the equation of E, B in bracket, BH square H1 plus 3 times H square B square minus 8H1 cube divided by in bracket 2 times H cube plus BBH square minus H minus 2H1 cube. So this is the value of your E. Okay. So if the values of the BHH1 is given, then it is very easy to find out the location of shear center. तर ते BB स्क्वेअरच आहे का? काय म्हणला?
सॉरी ते खाली डिनॉमिनेटर मध्ये एक मिनिट. पीबी स्क्वेअरच आहे. एकच मिनिट. सॉरी, इट इज 6 आहे. It is 6. Sorry, it is 6. ठीक आहे. झालं? Yes, sir. Right. So next problem on shear center. Next numerical, maybe numerical number 3. Determine the location of shear center E. Determine the location of shear center E. This distance is given a by 2. We have to locate the shear center for the given section. These all problems are taken from books by Hibler. Okay, diagram is
or Yes, sir. okay. So next, step 1, shear flow distribution. So shear flow will be like this. This is the shear flow distribution. Now we will consider the forces in each part. It is nearly equal to shear flow distribution. Now we will consider the force in each part. Or this diagram is over, nearly equal to shall I proceed? Yes, sir. Okay, next equal to the sign use kara. Now we will consider the force in each part. This complete part is one force, then another force, then this third force. So this is the reference point. Suppose we will taking the moment about this point. This is suppose point A. Then the force. Force la now तुम्ही काही देऊ शकता. Okay, the force, if suppose it is EFF, it is EFW, and this is also EFF. Okay, we have to consider the reference point A for calculating the shear center location E. We have considered the reference point A, and if you are taking the moment about point A, so in that case EFW is passing through the point A. So moment due to EFWN is 0, right? Yes, sir. Right. So only we have to find out the force EFF, and it is 2 parts. So multiply by 2 lastly. So the force that is EFF, which will contribute for moment. So that distance is A by 2. Okay, you have drawn the diagram. So write down. We place point A as a reference point for calculation of E, and take summation of M about point A. Okay, so if EFW is passing through A, find EFF only. Okay, there are 2 parts
upper part and lower part. So at last we will multiply by 2. Done? Now first we will find out moment of inertia, then capital Q, small q, then force. Okay, next step number 2. Step number 2, calculate I, moment of inertia. So this will be the neutral axis. Steps are common. This neutral axis. Suppose this part is considered as a part 1, 2, 2. Then this distance is from center. A by 2. And thickness is common for all. Thickness is T. Thickness is T. So as we discussed in last lecture, that is whenever there is a T cube, that is very small, so that we will neglect. ज्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मध्ये टी क्यूब बाय 12 येतात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण निग्लेक्ट करतो बिकॉज टी इज व्हेरी स्मॉल सो that moment of inertia we will neglect it. So write down I is equal to I1 plus 2 times I2 plus A2 into H2 square, HS square. So part 2 is there, that's why it is H2. So in I2 there is a T cube. In I2 there is a T cube. So that we will neglect it. I2 that we will neglect it. Right? Next I is equal to 1 by 12 T into 2 A cube plus 2 times area is A into T into A by 2 square. So after simplify, I is equal to 8 by 12 T A cube plus 2 by 4 T A cube. So finally I is equal to 7 by 6 T A cube. 7 by 6 T A cube. Done? Yes, sir. Right.
So next step number 3, capital Q. Step number 3, calculation of capital Q for FF. So now the force in this part is only we have considered because there is a reference point A. From this the force F W is passing, so that will not contribute in the moment. So only we will consider the horizontal two parts. So force in that particular is FF. So for that we will consider the small portion for taking the integration limit. So this distance is taken as x and limit of x is 0 to a. Okay, thickness is your t. This will not required. Okay, so from this point is your y bar, which is equal to nothing but a by 2 y bar. Right, so q is equal to a y bar. A is nothing but x into t into y bar is a by 2. So is equal to t a x by 2. That is value of q. So range of x is 0 to x is equal to a. Right? Done? Yes, sir. Okay. So now capital Q is known to you. I is also known to you. Now we will take the shear flow, that is FF. Next step number 4. Use V is equal to integration of QDS to calculate FF. So FF is equal to integration x equal to 0 to x equal to a v capital Q by I dx QF, sorry. Is equal to integration 0 to a v by I, putting the value of QF t a x by 2 into dx. So it is equal to v by vt a by 2i. Integration of x is x square by 2, 0 to a, is equal to, final answer is vt a cube by 4i. This is the value of FF. Yes, done? Yes, sir. Right. So last equation, step number 5. Use summation of m about a is equal to p into e
put V is equal to P. So next line, summation of moment about shear center or about point A, both are equal. So 2 times, there are two force, upper part, lower part, FF into distance is A by 2 is equal to P into E. So putting the V is equal to P, so 2 after the putting the value PT A cube by 4I multiply by A, 2 get cancelled, is equal to P into E, PP get cancelled. Putting the value of I, putting the value of I, T A cube, sorry, it is A fourth by 4, 1 divided by 7 by 6, T A cube is equal to E. So E is equal to, after simplification, 3 by 14 E. T get cancel, A cube, when E is remaining, or Yes, sir. right. So this is the point where you can apply the force, that is location of shear center. Now only just putting the values, you can find out the actual value. Okay, तर याची व्हॅल्यू जर दिली किंवा सेक्शनची प्रॉपर्टी दिली त्याप्रमाणे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. ठीक आहे. So anyone having difficulty? No, sir. आता असे कितीही प्रकारचे सेक्शन घेतले तर प्रोसिजर तर तेच आहे, बरोबर ना? Yes. आता एकच काम करायचं, जे सेक्शन तुम्हाला दिला जाईल तर पहिलं शियर फ्लो डायग्राम ड्रॉ करून एक रेफरन्स पॉइंट घ्यायचा, जिथून तुम्हाला जेवढे मॅक्सिमम फोर्सेस चं मोमेंट झिरो करता येईल तेवढं फोर्सचं मोमेंट झिरो करा, म्हणजे फोर्सेस निग्लेक्ट करता येईल. 1 किंवा 2 फोर्सेस राहतील, मग ते जर झालं की मग तुम्ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करताय. एकदा फोर्सेस माहीत झाले नंतर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नंतर कॅपिटल क्यू इज इक्वल टू ए वाय बार. ठीक आहे. तर कॅपिटल क्यू इज इक्वल टू कॅल्क्युलेट करताना जर व्हर्टिकल पार्ट असेल तर तिथं तुम्ही एक स्मॉल सेक्शन घेताय. ठीक आहे. त्याचं विथ रेफरन्स टू द न्यूट्रल ऍक्सिस त्याचं वाय बार फाइंड आउट करताय. आणि जर हॉरिझॉन्टल पार्ट जर असेल तर एज पासून घ्या सेक्शन, त्याचं डिस्टन्स एक्स घ्या, न्यूट्रल ऍक्सिस पासून हे डिस्टन्स समजा तुमचं वाय बार असेल समजा हा. ठीक आहे. मग त्याप्रमाणे क्यू ए वाय बार झालं. ए म्हणजे त्या पोर्शनचा जो एरिया असेल, टोटल एरिया. समजा इथे थिकनेस आहे टी. ओके. एक्स इंटू टी, जेवढा तुम्ही हॅशिंग पोर्शन घेतलाय त्या पूर्ण हॅशिंग पोर्शनचा एरिया म्हणजे कॅपिटल ए येतो. ओके. मल्टिप्लाय बाय वाय बार, वाय बार कॅल्क्युलेट करावं लागेल फ्रॉम द न्यूट्रल ऍक्सिस.
कॅपिटल क्यू झाला, ठीक आहे. नंतर मग तुमचा फॉर्म्युला आहे स्मॉल क्यू, राईट, सॉरी, V इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ क्यू डी एस. हा फॉर्म्युला आहे शेअर फोर्सचा फॉर्म्युला आहे. आणि स्मॉल क्यू इज इक्वल टू व्ही क्यू बाय आय. तर इथं व्हीच्या जागी इथं तुम्ही एफ किंवा FW1 हे काय पण पुटअप करू शकता. आणि स्मॉल क्यूची व्हॅल्यू व्ही क्यू बाय आय असेल. तर क्यू इथं तुम्ही कॅल्क्युलेट केलाय. मग हा जो इक्वेशन आहे ते इंटिग्रेशनचे लिमिट ठेवायची 0 टू किती इंटिग्रेशन काढायचं. नंतर तो FW1 किंवा FF ची व्हॅल्यू भेटली की नंतर मग तुम्ही काय करणार, समेशन ऑफ एम चं इक्वेशन यूज करता P इंटू ई. समेशन ऑफ एम अबाउट ए घेताना हा फोर्स आहे किंवा हा फोर्स आहे त्याला मल्टिप्लाय बाय डिस्टन्स केला, यू गेट एम इज इक्वल टू P इंटू ई. नंतर P इज इक्वल टू व्ही पुट करा, आय ची व्हॅल्यू पुट करा, देन फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ ई. लक्षात आलं? येस सर. कुठलंही यस सर. राईट, कुठलाही सेक्शन असू द्या, सेक्शन कुठलाही असेल तर प्रोसिजर हेच आहे. ओके, सेक्शन कुठलाही असू द्या, पहिलं शियर फ्लो आयडेंटिफाय करा, नंतर फोर्सेस आयडेंटिफाय करा, नंतर थर्ड फोर्सेस झालं की नंतर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चौथं कॅपिटल क्यू इज इक्वल टू ए वाय बार. त्यासाठी हॉरिझॉन्टल पार्ट व्हर्टिकल पार्ट घ्या. नंतर मग तुमचा फोर्स असेल एफ किंवा FW इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ व्ही क्यू बाय आय इंटू DX किंवा काय असेल ते. हा फॉर्म्युला यूज करून FF कॅल्क्युलेट करा. नंतर 6वं इक्वेशन समेशन ऑफ एम अबाउट ए इज इक्वल टू P इंटू ई. नंतर मग तुम्ही काय करताय, ई ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करताय, राईट. मग त्याप्रमाणे तुम्हाला CGMI चं नॉलेज माहित पाहिजे. आय आणि वाय बार कॅल्क्युलेट करताना इथे इंटिग्रेशन जमेलच, फक्त आय आणि वाय बार जर करेक्ट काढला तर ई ची व्हॅल्यू करेक्ट येईल तुमची. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि वाय बार जर व्यवस्थित आला तर तुमची ई ची व्हॅल्यू करेक्ट येईल. इथं तुम्ही काही पुटअप केलं, स्मॉल ए, H1 H2 किंवा 100 mm 200 mm 10 mm जे व्हॅल्यू दिली असेल त्याप्रमाणे केलं की तुम्हाला ई ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येईल. ओके, दिस इज अबाउट द शियर सेंटर. ओके, ठीक आहे, काय अडचण नाही ना? नाही सर.